আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ফ্রি ক্লাস এবং ভিসা গাইডলাইন্সে। আপনারা যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ফ্রি সেশন এবং ভিসা গাইডলাইন্সে জয়েন করার জন্য। এবং আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করুন যারা মক দিতে চাচ্ছেন। আপনাদের একজন একজন করে মক নেওয়া হবে। এখানে অনেকে জয়েন করেছেন, তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করুন মক দেওয়ার জন্য। যদি অ্যান্সার নাও বলতে পারেন আমি রিকোয়েস্ট করে বলবো আপনারা শুধু গ্রিটিংস দিয়ে হলো আপনারা হ্যান্ড রাইজ করে একটু নিজের প্র্যাকটিসের জন্য অ্যাটলিস্ট গ্রিটিংস প্র্যাকটিসের জন্য হলো হ্যান্ড রাইজ করুন। ওকে, একটা ভিসা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আমি মনে করি যে গ্রিটিংসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিকজ আমাদের যদি মুডটা ভালো থাকে বা খারাপ থাকুক বা যাই হোক, যে অপোজিট পার্সনটা যখন অনেক সুন্দর করে আমাকে গ্রিট করে বা আমার কাছে এদিকে সুন্দর করে আমাকে উইশ করে, তখন আমার মুডটা চেঞ্জ হবে। তো ভিও অফিসারও হয়তো হতে পারে এরকম মুডটা চেঞ্জ হবে। সো গ্রিটিংসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো আমি সবাইকে বলবো অ্যাটলিস্ট গ্রিটিংস দেওয়ার জন্য হলো আপনার হ্যান্ড রাইজ করে মক দিন এবং এটাই প্র্যাকটিস করুন যেন একটা সুন্দর গ্রিটিংস দিয়ে আপনি ভিওর অ্যাটেনশন গ্র্যাব করতে পারেন, যেন অ্যাটলিস্ট ভিউ আপনার দিকে তাকায়, তাকিয়ে দেখে আপনি কোথায় আপনি কি প্রোফাইল নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন বা কোন ইউনিভার্সিটি নিয়ে। সো ভিও আপনাকে দেখার পর আপনার জন্য একটা অন্যমত ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হবে। সো গ্রিটিংস একটা ভালো ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করে যে কোনো কিছুতে। এটা তো একটা ফর্মাল ইন্টারভিউ, সো এটার জন্য গ্রিটিংস খুবই ম্যাটার করে। এর জন্য আমি বলবো আপনারা সবাই কাইন্ডলি অ্যাটলিস্ট গ্রিটিংস প্র্যাকটিসের জন্য হলেও আপনারা সবাই একটু হ্যান্ড রাইজ করবেন এবং মক দিবেন। এবং অনেকে যেহেতু হ্যান্ড রাইজ করেছে তাদেরটা দেখে শুনে আমরা সবাই যেহেতু এডুকেশনের জন্য এসেছি, তো একটু হলেও পারবো সবাইটা দেখে শুনে বুঝতে পারবো যে কি বলতে হবে কোন কোশ্চেনের জন্য কতটুকু। সো একটু হলেও নিজে থেকে প্র্যাকটিস করি, যেহেতু আমাদের প্ল্যাটফর্মটা আছে শুধু প্র্যাকটিসের জন্য। তাই আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো হ্যান্ড রাইজ করার জন্য। ওকে, দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আমাদের হ্যান্ড রাইজ করেছে মক দেওয়ার জন্য। সো আরিফ স্যার, আর ইউ দেয়ার? জি ম্যাম। ওকে স্যার, প্লিজ আপনি গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করুন। Good morning, officer. How are you doing today? Good morning. I'm doing great. Please pass my ID and passport. Sure, here you go. Okay. Tell me, why did you take a study leave for study gap from your study? Sorry, officer. Can you repeat the question again? Why did you take a gap from your study? Well, officer, after completing my higher secondary in 2023, I came here Dubai and working my uncle's company as a marketing manager. That's why it takes 2 years gap to complete my enter the graduation in pre-nursing program on the Eastern Illinois University. Okay. And why did you choose this particular program? Well, officer, the pre-nursing program under the pre-medicine will help me to become a strong academic foundation to enter my main course to becoming a nurse educator. And there it will specialize will be basic biology, chemistry, and also advanced as well. That's why I choose pre-nursing program under the pre-medicine from Eastern Illinois University. Okay. Then what's your future plan? Well, officer, I want to be a nurse educator, and after completing my education from the United States of America, I plan to return to the Bangladesh and help train the new generation of nurses, and by working some agencies and NGOs as well. And in the long run, I want to establish a nursing institute in my district, Feni. Okay, then if you want to become a nurse, then why are you working here in the marketing department? Well, I came here as a tourist, and then my uncles needed a person who can handle his company because of urgency to back in the Bangladesh. Then I handled his company by working a marketing manager.
and now I realize, and also my work has done. So I'm starting my true passion to enter in the health professionals by choosing the free nursing program from the Eastern Illinois University, and I will complete my graduation there. Okay. And if you want, you can also continue your study in Dubai. Why USA? Yes, officer. I can also continue my program in the United Arab Emirates. It also provides a good nursing education system, but the USA provides the most advanced nursing education systems in the world with a strong emphasis on evidence-based practice, research, and leadership. Additionally, I will get hands-on clinical training in simulation labs with the cutting-edge technology that are limited in the United Arab Emirates and not available in my country. That's why I choose the USA. And finally, the working to learn in the world-renowned hospitals and explore the diverse specializations will help me to become a skilled nurse educator by practical experience. Okay. Then who is going funding you? My mother is sponsoring me, and she is a successful businesswoman. She has already saved up 75,000 US dollar to cover all of my tuition and living expenses. Okay. Can you explain more about her? Sure, she runs two business in Bangladesh. One is a garments factory, and second is a wholesale business. Shall I elaborate it? Yes. Well, the factory are produced in a handmade boutique like three-piece katha and also Bangladeshi traditional katha called Naqshi Katha are located in my district Feni. There is a hundreds women work there, and the second business is wholesale business, clothing business are located in Bangobazar, Dhaka. Produces men and women, children's clothing as well. There are also 20 workers work there, and she has been managing this two business over 12 hours after my father passed away. And this two business generates a stable annual income of 90,000 US dollar. Okay. Okay, sir. This is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Okay, ma'am. Okay. স্যার আপনার হচ্ছে বাট আমি বলবো আই মাস্ট সে আপনি খুব মানে করেছেন ইমপ্রুভ হয়েছে আপনার অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে আপনি অনেক কিছু অনেক সুন্দর করে বলেছেন জাস্ট হচ্ছে জানো হচ্ছে আপনি কেন মানে দুবাই থেকে ইউএসএ তে যাচ্ছেন ওটাও ঠিক ছিল বাট হচ্ছে কেন মার্কেটিং ইয়েতে জব করতেছেন আপনি যেহেতু মানে একজন রেজিস্টার্ড নার্স হতে চাচ্ছেন ওখানে হচ্ছে কেন মার্কেটিং ইয়েতে জব করতেছেন ওখানে হচ্ছে বলেন যে আপনার আঙ্কেলের প্রয়োজন ছিল তাই হচ্ছে আপনি মানে ওখানে জব করেছেন বাট তারপর কি করবেন তারপর আপনার ফিউচার গোলটাকে যেটা হচ্ছে আপনি নার্স ওইটাকে হচ্ছে একটু ভালো করে আপনি হাইলাইট করবেন যে আমি হচ্ছে এখানে তো আমার আঙ্কেলের প্রয়োজন ছিল তাই হচ্ছে আমি ছিলাম এতদিন বাট এখন তো মানে হচ্ছে আমি যদি বাট আমার কি আমার এন্ড অফ দ্য ডে আমার গোল তো হচ্ছে আমার দেশের ইয়েতে অ্যাজ এ নার্স হিসাবে করা মানে সার্ভ করা সো আপনার ফিউচার গোলটাকে হাইলাইট করে সুন্দর করে তখন হচ্ছে আপনার ফিউচার গোলের উপর ফোকাস দিয়ে তখন হচ্ছে আপনি বলবেন এর জন্য হচ্ছে আমি মানে ইন ফিউচার এই প্রোগ্রামটা করতে চাচ্ছি এবং আমি আমার মার্কেটিং জবের থেকে হচ্ছে মানে এটার জন্য জাস্ট আমার আঙ্কেলের প্রয়োজনে আমি মার্কেটিং জবটি করেছি বাট আমার তো ফিউচার গোল এবং আমার এটা হচ্ছে এটাই যার জন্য হচ্ছে আমি এখন এই প্রোগ্রামটা করতে চাচ্ছি আপনি কি একটু ফিউচার গোলটাকে ওখানে ফোকাস করে দেখাবেন একটু ভালো করে হাইলাইট করে ওকে ওকে ম্যাম ওকে ফিউচার প্ল্যানে ওকে তারপর হচ্ছে ফিউচার প্ল্যানে হচ্ছে আপনি মানে ফিউচার প্ল্যানে হচ্ছে আপনি দেশে ব্যাক করার কথাটা একটু মেনশন করতে হবে আপনি অলরেডি অলদো আপনার কোশ্চেন অ্যান্সার এতে থ্রুতে আপনি বুঝিয়েছেন যে আপনি আপনি যদি একটু মানে সেন্টেন্স আকারে যদি বলে দেন একটু হাইলাইট করে তার ফার্স্ট ম্যাম বলছি তো আফটার কমপ্লিটিং আই প্ল্যান টু রিটার্ন দ্য বাংলাদেশ হয়তো নেটওয়ার্কের কারণে বোঝা যায় না ওকে স্যার বিকজ আমার কাছে আসে নাই আমি হচ্ছে আপনি বেসিক্যালি মানে হচ্ছে আপনি জেনারেলি আপনি ফার্স্ট লাইনটাতে আপনি এটা বলেন বাট আজকে হচ্ছে আমি শুনি নাই তাই আমি ভেবেছি আজকে হয়তো আপনি মিস করে গিয়েছেন ও জি ম্যাম ওকে
ওকে, আর I will স্পন্সর leave it ডিটেইলস there. ওইটা কিন্তু আপনাকে বলেছি যে যখন সেকেন্ড কোশ্চেনটা করা হয় ডিটেইলস, তখনই হচ্ছে আপনি অলরেডি ডিটেইলস মানে বলে দিবেন। বাট আপনি সেকেন্ড কোশ্চেন করার পর আবার বলতেছিলেন আমি কি আবার ইলাবোরেট, বাট তখনই সেকেন্ড কোশ্চেন যখন করা হবে তখনই আপনি ইলাবোরেট করে বলা স্টার্ট করে দিবেন। ওকে, এবং আপনাকে হচ্ছে যেভাবে বলেছিলাম আপনি হচ্ছে ওইভাবেই বলেন। একটু মানে ভয় কাজ করতেছিল স্পন্সরটা বলতে, বাট আপনি হচ্ছে যেভাবে বলেছি আপনি ওইভাবে বলবেন। ওকে জি ম্যাম। ওকে, আপনি কিন্তু স্পন্সর আরো ভালোভাবে বলতেন, সো ওইভাবে বলার ট্রাই করবেন। ম্যাম ওয়ে অফ টকিং এন্ড বেটার, এক্সপ্রেশন অনেক ওগুলা বেটার কোনো হয়েছে। ফিডব্যাক আছে? আপনি যেভাবে ফার্স্ট দিন থেকে হচ্ছে স্টার্ট করেছিলেন ওখান থেকে হচ্ছে অনেক অনেক বেটার হয়েছে, আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট করতেছি। এখন হচ্ছে আপনি আরেকটু রেগুলারলি কয়েকদিন ভালো করে প্র্যাকটিস করে যান, দেখা যাচ্ছে আপনার আরো অনেক বেটার হবে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে ওকে, আপনাদের সবাইকে হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যান্ড রাইজ করার জন্য এবং আমাদের ক্লাস ফ্রি সেশনে জয়েন করার জন্য। ওকে, এখন হচ্ছে ফাহমিদা আক্তার ম্যাম, আপনি কি আছেন? জি ম্যাম আছি। ওকে ম্যাম, আপনি হচ্ছে ক্যামেরাটা অন করে আপনি গ্রিটিংস দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন। ম্যাম আমি ক্যামেরা অন করতে চাচ্ছি না, একটু আজকে একটু সমস্যা আছে, পরের দিন থেকে দিব। বুঝা যাচ্ছে ম্যাম কথা? হ্যাঁ ম্যাম, বোঝা যাচ্ছে। আপনি অসুবিধা নেই, আপনি অডিও কল হচ্ছে আপনি করে থাকুন। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম। গুড মর্নিং অফিসার, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে? Good morning officer, how are you doing today? Could you please repeat your greeting? Good morning officer, how are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my fit passport. Sure officer, here you are, have a look please. Okay, which program you are going for? Officer, I am going for a Bachelor of Social Work for Northern Arizona University. Okay, great university. Then apart from this university, how many university have you applied? Officer, I applied to university like Ferris State University and Western Oregon University, and then I chose this Northern Arizona University. Why this university? Officer, I choose this Northern Arizona University particularly there are unique course permission rather than others university. Northern Arizona University excellent reputation of social work program, and this university mainly focus hands-on learning such as internship, working member and fairs. And this approach analyze perfectly my career goals and aspiration in the field of social work. And Northern Arizona University provide me the 11,000 scholarship which best my academic excellence, and I am also starting my career one of the most faculty member Katie Montea. I find him he is a very friendly and informative, so I believe this university important role in my What made you upcoming decide career. to pursue this program? Officer, I choose this program because I have been down to field when I can make meaningful effect social work program direct revenue to do so. Though this program I am to unique necessary skill and knowledge and effectively support an individualist community patient variant challenge. Officer, at the same time it's helped me develop myself community leader with transformation leadership quality. Okay, and what is your future plan? Officer, after successful complete my study, I want to definitely come back my country and join as a reputed NGO. US at Asha has a field technical officer and gets an experience before take the next step my academic career. Could you please repeat your answer? Officer, after successful complete my study, I want to definitely come back my country and join as a reputed NGO. US at Asha has a field technical officer and gets an experience and before take the next step my academic career. Okay, who is going to funding you? Officer, my parents is my sponsor. He'll bear all expenses during my study period in USA. Ma'am, can you hear me?
Yes, ma'am. Who is gonna funding you? Officer, my parents is my sponsor who will bear all expenses during my study period in USA. What does they do? Officer, my father is a manager of MetLife Alico Life Insurance Company and my mother is a principal of Noakhali College. She is a professor of physics department and my mother is a teaching student physics, and additionally my father is a farming business such as cow, fish, chicken and so on. And officer, my father and mother monthly income around 10,000 USD and annual income 120,000 USD. Okay. Okay, ma'am, this is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Okay, ma'am. ওকে ম্যাম, আপনি কিন্তু খুবই ভালো হচ্ছে অ্যান্সার দিয়েছেন, যেমন ওয়াই দিচ্ছেন ওয়েসিটি পারফেক্ট ছিল। বাট আমি হচ্ছে জাস্ট কিছু কিছু আপনার, যেমন আমি বললাম যে নর্দার্ন অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটি বাদ দিয়ে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন, ঠিক আছে বলেছেন দুইটা ইউনিভার্সিটি, বাট হচ্ছে একটু ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করে দিবেন যে অফিসার অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ইউনিভার্সিটি অর এক্সেপ্ট দিস ইউনিভার্সিটি I have applied 2 more universities and I have applied to other universities and those are, so কথাটা একটু ক্লিয়ার করে দিবেন, তারপর হচ্ছে বাকি দুটো ইউনিভার্সিটির কথা বলবেন। এবং আপনার ওয়াইদিস প্রোগ্রাম কি ছিল ভালো মোটামুটি, বাট ফিউচার প্ল্যান আপনি এটা কি বলতেছেন, কি হবেন আমি এটা ক্লিয়ার হইনি। এটা হচ্ছে ম্যাম টেকনিক্যাল অফিসার, এনজিওর একটা টেকনিক্যাল অফিসার, বাট আপনি কি সাবজেক্ট, আপনার মেজর কি? আমার হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ক। তাহলে সোশ্যাল ওয়ার্কে ম্যাম ফিউচার প্ল্যান টেকনিক্যাল অফিসার, সো ওটা হচ্ছে আপনি একটু একটু খেয়াল করে নিন, একটু ভালো করে ভাবে আপনার করতে হবে তাহলে জিনিসটা, বিকজ ফিউচার প্ল্যানটা তো হচ্ছে একটু ভালো, মানে কি অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, তাহলে দেখা যায় বোঝা যায় যে ওকে স্টুডেন্টের হচ্ছে একটা ফোকাসড একটা প্ল্যান। ম্যাম আমি তো বলছি যে আসার মতো ফিল্ড টেকনিক্যাল অফিসার হতে চাই, মানে ফিল্ডে কাজ করে, এটা এনজিও টাইপসের একটা ফিল্ড, মানে যেটা আমার সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে মানে রিলেটেড আর কি, মানে আশা হচ্ছে একটা এর নাম আর কি। ও আচ্ছা আশা, ও ওই আশা ব্র্যাক ওইটা, ঠিক আছে। তো জি জি ম্যাম, ওটা হচ্ছে তখন আমি ক্লিয়ার করে আমি করতে পারিনি, মানে শুনতে পারিনি, বুঝতে পারিনি, হয়তো নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা, না ম্যাম আমি ওই রিলেটেডে বলছি। ওকে ম্যাম, আর বাকি এইগুলা ঠিক ছিল। আর একটা হচ্ছে স্পন্সর ডিটেলস এর উপর আপনার ওয়ার্ক করতে হবে। আপনি কোম্পানির নাম বলেছেন আপনার বাবা ম্যানেজার পোস্টে আছে, বাট কত বছর ধরে পোস্টে আছে এইটা হচ্ছে একটু মেনশন করে দিলে বেটার হয়। আমি আসলে চাচ্ছিলাম যে এখন তো মানে ওরা খুবই শর্টকাটে শুনতে চায়, মানে এত এলোভেট করে তো শুনতে চায় না, তাহলে আমি আমার বাবাতে আরো কিছু বলতাম যে উনি ওভার দ্য 2 ডিকেডস কাজ করে, এতজন এমপ্লয় নিয়ে কাজ করে, বাট তাহলে আমি পরের গুলো আর বলতে পারবো না, মানে সে তো পরে আর মানে শুনতে চায় না, এই জন্য আমি বলে দিচ্ছি আর কি, পরে সে যদি আমার থেকে ইন্ডিভিজুয়াল শুনতে চায় তাহলে আমি ভাবছি বলবো, বিকজ এখন তো তারা খুব শর্ট করে জাস্ট হচ্ছে 2 ডিকেডস এর কথাটা একটু মেনশন করে দেন, তাহলে কি বোঝা যাবে কি এত বছর। হ্যাঁ ওকে ম্যাম, তাহলে কি মানে ইয়ার্সটা মেনশন করে দিলে বোঝা যায় কি এত বছর ধরে যেহেতু আপনার বাবা ওয়ার্ক করতেছে, তো অবভিয়াসলি আপনার বাবার মানে এনাফ একটু সেভিংস করতে পেরেছে। ওকে ওকে ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ম্যাম, আর কোনো প্রবলেম আছে আমার ওয়ে অফ টকিং বা? না, ওয়ে অফ টকিং আপনার খুবই ভালো। আমি জাস্ট হচ্ছে আপনার স্পন্সর হচ্ছে ফিউচার প্ল্যানটা আমার নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য বুঝতে পারি, এটার জন্য হচ্ছে আমি 221 দিয়েছি, বাট ওভারঅল খুবই ভালো দিয়েছেন। ম্যাম এটা দেওয়া ভালো, এটা আমি চাই না আমার এখানে অ্যাপ্রুভ হোক, তাহলে আমার কনফিডেন্স অনেক বেশি হয়ে যাবে, আমি চাই এখানে আমার অ্যাপ্রুভ না হোক। ভালো, বিকজ আমার মনে হয় আমি যখন দেখবো 100% একদম মানে পারফেক্ট, তখন হচ্ছে আমি অ্যাপ্রুভ করি, বিকজ আমি চাবো আপনি বেস্ট হন, মানে বেস্টটা দিতে পারেন, আপনার বেস্ট এটা হচ্ছে যেন আমি আউটপুট মানে করতে পারি, যার জন্য হচ্ছে আমি মানে আর কি টুই হলেও আমি 221 দিয়ে যাই, কারণ হচ্ছে যেটার উপর ওয়ার্ক করা। এটার জন্য প্রবলেম না ম্যাম, এটার জন্য থ্যাংক ইউ, কারণ আমি চাই না আমার অ্যাপ্রুভ হোক এখানে, আমি চাই যে আমার ওখানে অ্যাপ্রুভ হবে, এখানে না হলে আমার সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ ম্যাম, ওয়েলকাম। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আনা মাফরিন ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে ম্যাম, আপনি হচ্ছে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করুন। Hello, officer. Good morning. How are you? Hello, good morning. I'm doing great. Please pass my 20 passport.
Here is my I-20 and passport. Have a look. Okay, why USA? Officer, I chose USA because it is a global leader in technology and innovation, and it also offers a practical hands-on education. Moreover, Iowa State University's program combines business analytics, IT project management, and digital skills, which are perfect for my goal to work in the fintech sector in Bangladesh. Well, actually, I did consider other country as well. However, the USA gives the best mix of practical learning and industry links. And officer, after my degree, I plan to return to Bangladesh and join top fintech company where I use these skills that are highly valued here. Okay, what is your future plan? Officer, after completing my degree, I plan to return to Bangladesh and my goal is to join top fintech company as a business analyst for 3 to 4 years. And after that, my long-term goal is to lead digital innovation projects and help develop smarter and safer financial systems to support the growth of Bangladesh fintech industry. Okay, how did you learn about this university? Officer, I find this university while researching top US universities for information system through Google, and I uh, at the time I was looking for a program that combines business and technology, and Iowa State really stood out for its strong focus on digital transformation, business analytics, data analytics. So after visiting the university's official website and reviewing the curriculum, faculty profile, student support services, I felt that this is the perfect university for my for securing my career goal. Okay, and why did you choose this university? Officer, I chose this university because it offers the perfect mix of technical and business skills that match my career goal. And in particular, the curriculum that this university offers includes important courses like business analytics, digital transformation, IT project management, which are highly valuable in the fintech industry. And officer, I was also impressed by their student innovation center and opportunities like the 3MT competition, which basically help the students to apply their knowledge in real world projects. And considering all of this made me feel that, yeah, this is the right place for my higher Okay, why education. this program? Officer, I choose this program because it fits perfectly with my academic background and my career goal of becoming a business analyst in the fintech industry in Bangladesh. Specifically, this program covers important topics like data analytics, blockchain, digital transformation. Those are the essential skills for developing smarter and safer financial solutions. Well, officer, I am especially interested in how technology can solve real life problems in finance. And after completing my degree, I obviously plan to return to Bangladesh, apply these skills to support the growth of our fintech sector and help advance my country's digital economy. Okay, who is the sponsor? Officer, my father is my sponsor. He will bear all the expense in USA and he has saved almost 145,000 US dollar in his bank account. What does he do? Officer, my father is a businessman with over 38 years of experience. He owns a licensed tender company called M. Hassan Trading, which is one of only 22 official government approved in Bangladesh. And he works in both government and private contracts, including construction projects and supplying items like uniform, bicycle, protective gear to law enforcement organizations and other institutions. For his business, officer, my father traveled to India and tried China several times to collect fabrics and materials. And in addition, we have a clothing store with 2 outlets and earn rental income from our 5 shops. And officer, my father's annual income is around 80 to 90,000 US dollar. Okay, ma'am. Congratulations. This time I'm approving your visa. Thank you so much.
অফিসে। ম্যাম আমি হচ্ছে আপনার অ্যাপ্রুভ করেছি। জি আপনার কাছে আমার একটা জিনিস ভালো লাগছে যে আপনি সব জায়গায় হোম টাইসটা অনেক শো করেছেন, যেখানে জি হচ্ছে আপু। YUSA হোক বা ওয়াইদিস ইউনিভার্সিটি হোক, ওয়াইদিস প্রোগ্রাম হোক, মানুষ পার্টিকুলারলি মানে বলে যে হোম টাইস কিভাবেই করবো, বাট এইভাবেই হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে হোম টাইসটাকে হচ্ছে ইনক্লুড করা যায়, এবং আপনি সেটা করেছেন। আমি জাস্ট আপনার এইটার জন্য হচ্ছে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, তাই হচ্ছে আমি আপনার ভিসাটি অ্যাপ্রুভ করেছি। আপনাকে একটু সাজেশন দিব, সেটা হচ্ছে আপনি যে বললেন যে 2-3 ইয়ার্স হচ্ছে আপনি জব করবেন, তারপর হচ্ছে আপনার লং টার্ম প্ল্যানটা কি আপনি বললেন। হুম হুম হুম। তো এইখানে হচ্ছে আপনি এভাবে 2-3 ইয়ার্স হচ্ছে আহ 2-3 ইয়ার সাবজেক্ট এই কথাটা আপনি মানে ইয়ারটা আপনি নাও মেনশন করতে পারেন। এখানে জাস্ট বলেন যে আচ্ছা আপনি আচ্ছা মানে এখানে এইভাবে জয়েন করবেন, এবং আফটার গ্যাদারিং এক্সপিরিয়েন্স, আপনি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার পর তারপর হচ্ছে আপনি যে আপনার লং টাইম প্ল্যান যেটা সেটা হচ্ছে আপনি আচ্ছা বলেন। আচ্ছা ওকে আচ্ছা 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 ইয়েস। ওকে। আর আপনার স্পন্সর কতজন আছে সেটা মেনশন করেছেন? জি বুঝিনি কি আপু? আপনার স্পন্সরে আপনার বাবার যে বিজনেস সেটাতে কতজন ওয়ার্কার্স আছে সেটা মেনশন করেছিলেন? না আপু আসলে এক্সপেরিয়েন্স, তারপরে এটা লাইসেন্সড কোম্পানি, তারপরে এটা করে, এত কিছু বলার মধ্যে মানে এটা আমি দিচ্ছি না, কারণ অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। পুরোপুরি শুনবে কিনা এটার জন্য আর কি। যদি সময় দেয় আপনাকে তো শেষে হচ্ছে হুম একটু হুম। ওয়ার্কার্সটা মেনশন মাঝখানে করে একটু দিন। দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। যেহেতু আপু আপনি আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। ইনফরমেশন দিচ্ছেন, জি জাস্ট আপু হচ্ছে আপনি শেষ এইটাই করেন আগে। ছিল, হুম বাকি ছিল। হুম হুম হুম। ওকে, আপনার আর মানে সব ইনফরমেশন আপনি দিচ্ছেন, জাস্ট এইটাই বাকি ছিল, সো এইটাই দিয়ে আপনার এটা বেটার হবে। আর হচ্ছে একটা জিনিস, আপনার মানে হাউ ডিড ইউ লার্ন অ্যাবাউট দিস ইউনিভার্সিটি, ওইটাতে হচ্ছে মানে আপনি লাস্টের দিকে কি বলতেছেন ম্যাম? আমি হচ্ছে লাস্টের দিকে বলতেছি যে আমি হচ্ছে থ্রু গুগল আচ্ছা, এটা ওখানে পাইছি। একটা জিনিস আপনি হ্যাঁ। ওখানে আই ফাইন্ড বলেছেন, আই ফাইন্ড হবে না, আই ফাউন্ড হবে, বিকজ আপনি অলরেডি ও পেয়েছেন ইউনিভার্সিটিটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আই ফাউন্ড হচ্ছে গুগলের থ্রুতে। তারপর হচ্ছে আমি একটা প্রোগ্রাম খুঁজতেছিলাম যেটা বিজনেস এন্ড টেকনোলজিকে কানেক্ট করে। সো আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাকে এই কোর্সগুলো দিয়ে মানে ফুলফিল করতেছে। আর তারপর আচ্ছা ঠিক আছে, ভার্সিটির ওয়েবসাইট দেখার পর আমি ওকে। হচ্ছে আমি এটা হচ্ছে কনফার্ম আপনাকে করছি। আরেকটু সাজেশন দিই। আপনার জি। হচ্ছে শুধু গুগল থেকে বলেন, আরো কিছু বলেন, ওকে? লিঙ্কডইন আছে বা কিছু একটা, ও গুগল অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম। গুগল থেকে কিভাবে পেয়েছেন ওটা হচ্ছে গুগল জাস্ট না বলে আপনি হচ্ছে আরেকটু জিনিস অ্যাড করেন, ওয়েবসাইটস বলেন, কিছু ওয়েবসাইটের নেম বলেন মাস্টার্স বা পোর্টাল লিঙ্কডইন বলতে বলেন বা পারি কিছু। আপু? হ্যাঁ বলতে পারেন, আচ্ছা একটু স্পেসিফিক তাইলে হয় তাহলে। গুগল তো অনেক হ্যাঁ বড় গুগল। প্ল্যাটফর্ম, ওইটা থেকে হচ্ছে। তাইলে কি গুগল এন্ড মাস্টার্স পোর্টাল বলবো আর শুধু মাস্টার্স পোর্টাল বলবো? আপনি বলতে পারেন যে গুগলে ওয়েবসাইট পেয়েছেন, ওয়েবসাইটের যেটার নাম হচ্ছে মাস্টার্স পোর্টাল, ওইভাবে বলতে পারেন। ও ও ও ও, ওকে। আচ্ছা আপু আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে মানে হুম। এটা এমনি মিসলিডিং একটা ইনফরমেশন, বাট আমি আপনার সাথে শেয়ার করতেছি। মোস্ট অফ দা জায়গায় আমি দেখতেছি যে যাদের বাবা এরকম টেন্ডার করে, কনস্ট্রাকশন বিজনেস আর সামথিং এগুলো করে, ওদের রিজেক্ট হচ্ছে। সবাই বলতেছে ভিও নাকি এই স্পন্সর ডিটেলে হচ্ছে কনভিন্স হয় না, যে কন্ট্রাক্ট নেয়, টেন্ডার করে। তো মানে এটা কি আদৌ সত্য? মানে মানে না ম্যাম, কতটুকু কি এরকম এটা? কিছু নেই। আচ্ছা এটার জন্যই আমি 38 ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স, বাংলাদেশে যে 22টা কোম্পানি আছে তার মধ্যে আমার আব্বুর একটা লাইসেন্স, আব্বুরটা হচ্ছে এই জন্য আমি এত কিছু ঢুকাই দিয়েছি যে যেন হচ্ছে ভ্যালিড হ্যাঁ, লাগে এগুলো হচ্ছে আপনি সবকিছু। ডিটেলসে বলেছেন, তো আমার কাছে ভালো লেগেছে, তাই কিন্তু ম্যাম আমি আপনার এটা অ্যাপ্রুভ করেছি। বাট এরকম আচ্ছা কিছু নেই যে আপনি স্পন্সর এই ডিটেলস বললে আপনার হচ্ছে মানে কি ভিসা হবে না, এরকম কিছু নেই। ভিসা হচ্ছে হুম ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন, নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতেছেন এবং আপনার প্রোফাইল কি সেটা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনিতে ওয়ে অফ টকিং বাকি সবকিছু ঠিক আছে? মাম্বলিং বা কিছু? হ্যাঁ, না এগুলো সব ঠিক ছিল, আপনার কোথাও মানে আর কি মামব্লিং ওরকম কিছু হয়নি, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার এই অ্যান্সার ন্যাচারালি মনে হচ্ছে, ন্যাচারালি বলেছেন। ও আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়েলকাম ম্যাম। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, ফারজানা খানম ম্যাম। জি আপু, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আপনি হচ্ছে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করুন। Okay. Good morning, officer. How are you doing today?
Good morning. I'm doing great. Please pass my I-20 and passport. Sure, here is my passport and I-20. Please have a look. Currently, what do you do? Officer, currently I am just preparing for my higher studies in US, and recently I have completed my higher studies. Can you speak louder? Officer, currently I am focusing on studying in US as my bachelor degree, and recently I have completed my higher secondary studies. Okay. In which year did you complete your higher secondary certification examination? Could you please repeat again? In which year did you complete your higher secondary certification exam? Well, officer, in 2023, I have completed my higher secondary studies. Then what did you do in these 2 years? Well, officer, after my higher secondary studies, I was preparing for IELTS examination and my other studies activities. Okay. And which program you're going for? Which university? After I am going to USA to pursue my bachelor at social science department in sociology at Southeast Missouri State University. Okay. Why SIMO? Well, officer, Southeast Missouri State University offer me more unique practical courses like OS 400, OS 200. This teaches how to solve any social complex problem, and they offer an rich opportunities to serve my country effectively after graduation. However, they have strong faculty members like Dr. Brian Bonaver. I like his unique teaching methods. For example, good project field experience, and I awarded 7,200 scholarship from this university. So that's why I chose this university. Okay. And how did you manage this scholarship? Well, officer, based on my excellent academic result and English proficiency, I awarded 7,200 scholarship from this university. Okay. And why do you want to do this program? After there are two key facts behind I choose this program as my um, bachelor degree. Firstly, in rural areas of Bangladesh, there are still uneducated, marginalized, facing various issues like early marriage, discrimination. According to UNICEF, Bangladesh has highest rate in child marriage in Asia with 51.4%. So I want to create an NGO for this type of girl to ensure their social rights, health awareness, education, and I am inspired by American Liberties Organization. Secondly, officer, I Please lost repeat your my answer. childhood. Sorry, officer. Could you please repeat your answer? Why do you want to do this program? Well, officer, there are two key facts behind I choose sociology for my bachelor degree. Firstly, in rural areas of Bangladesh, there are still uneducated, facing various issues like early marriage, discrimination, gender-based violence. UNICEF says Bangladesh has high rate in child marriage in Asia with 51.4%. So I want to create an NGO for them to ensure their social rights, education, health awareness. Secondly, officer, I lost my childhood friend at the age of 16 during her pregnancy. Those time I promised myself I will work in sector anyway. Okay. And what's your future plan? Officer, after completes my studies in US, I will definitely come back to my country. As I mentioned earlier, I promised to myself and having planned to create an NGO for them. And officer, I will be trained professional social worker. If we look at our country, we have a lot of social workers, but they are not trained professional social worker to address this problem. So I want to be a trained professional social worker. Okay. And who is gonna funding you?
Officer, my beloved mother, Mrs. Dalora Begum, will be my sponsor. She has her own multiple business. It's named Dalora Enterprise, and her monthly income approximately 4 to 5,000 USD dollar, and yearly income 45 to 50,000 USD dollar. Should I elaborate? Why not your father? Why not your father is sponsoring you? Well, officer, my father also have business, but it's not well established. It's a furniture business. It's not well established in our own area, and her monthly income approximately 1 to 2,000 USD dollar. Okay. And have you ever outside of the country? Officer, honestly speaking, I had planning for traveling with my parents in Saudi Arabia. For my IELTS preparation and other studies activities, also my father's business, I didn't get the chance. If you grant my visa, it will be my first international trip. Elaborate about your mother. Sorry, officer. Elaborate about your mother. Business details. Well, officer, she has her own business named Our Enterprise. It's a multiple business, and she sells products like clothes, cosmetics, and goods. And we have 3 outlets in Bangladesh: is Lakshmipur, Dhaka, and Chattogram. And almost 50 to 55 people working under her business now. And she is committed to cover my all tuition and living expenses throughout my studies in US. Okay, ma'am. This is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. ম্যাম ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনার অ্যান্সার গুলো একটু এনার্জেটিক ওয়েতে বলতে হবে। ওকে, এখানে একটু মনে হচ্ছিল আপনি টায়ার্ড বা কিছু একটু হয়ে আছেন, মানে একটু লেজিনেস কাজ করতেছিল মনে হচ্ছিল আপনার অ্যান্সার গুলোতে। সো এটা হচ্ছে আপনার একটু এনার্জেটিক এবং পাওয়ারফুল ভয়েসে, মানে একটু স্ট্রংলি অ্যান্সার গুলো বলতে হবে। তারপর হচ্ছে আমি যদি বলি আপনার অ্যান্সার গুলো, আপনার হচ্ছে ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ ওটা ঠিক ছিল, বাট আপনার যে গ্যাপ ইয়ার 2 ইয়ার্স, আপনি বললেন আইএলটিএস প্রিপারেশন নিয়েছেন বা এরকম কিছু, তো এটা একটু যদি 2 ইয়ার্স একটু এলাবোরেট করে বলবেন যে আমি হচ্ছে স্টাডি মানে আপনার ব্যাচেলার্স পার্সি করার জন্য আমি হচ্ছে ফার্স্ট আইএলটিএস প্রিপারেশন নেই, দেন আইএলটিএস এক্সাম দেই, তারপর হচ্ছে আমি বাকি মানে প্রসিডিউর স্টার্ট করি, ইউনিভার্সিটি রিসার্চ করি এবং অ্যাপ্লাই করি। সো এটা হচ্ছে একটু সুন্দর করে গুছিয়ে বলবেন, বেশি লং না বাট একটু মানে গুছিয়ে বলবেন যে যেহেতু আপনার 2 ইয়ার্স। তারপর হচ্ছে মানে আপনি কেন এই প্রোগ্রামটা করতেছেন, আপনি ওখানে বললেন মেইনলি 2 রিজন, বাট ওখানে হচ্ছে এইভাবে স্পেসিফিক ভাবে 2 রিজন না বলে আপনি হচ্ছে ওখানে দেয়ার আর মানে মেইন কি রিজন কি 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 কে ই ওয়াই কি ওইটা মিন করতেছি, আমি সেটা মিন করছি। সো আপনি হচ্ছে ওইটা বলে বা হচ্ছে মাল্টিপল রিজন যে আই এম চুজিং দিস প্রোগ্রাম, তারপর হচ্ছে আপনার রিজন গুলো বলবেন, সেটা ঠিক আছে। বাট একটা জিনিস যে এই সোশ্যাল প্রোগ্রাম থেকেও তো আপনাকে কিছু দিচ্ছে, আপনার নলেজ এনহ্যান্স করতেছে, স্কিল এনহ্যান্স করবে, নলেজ গেইন হবে, যার জন্য হচ্ছে আপনি এই প্রোগ্রামটা মানে কি হচ্ছে চুজ করতেছেন, যেটা হচ্ছে আপনার হেল্প করবে আপনার ফিউচার প্ল্যানটা অ্যাচিভ করার জন্য। ওগুলো হচ্ছে একটু ইম্পোর্ট করতে হবে। তারপর হচ্ছে ফিউচার প্ল্যান আপনি এনজিও ওপেন করবেন, ঠিক আছে, মানে ফিউচার গোল, বাট আপনি তো অল অফ এ সাডেন দেশে এসে হচ্ছে আপনি একটা এনজিও ওপেন করতে একটু টাফ হবে, তো এটা হচ্ছে আপনার লং টার্ম ভিশন হিসাবে দিতে পারেন। বাট শর্ট টার্মের জন্য আপনার হচ্ছে আরেকটু মানে আর কি এনজিও রিলেটেড যদি আপনি কোনো দেন, সেটা হচ্ছে একটু বেটার হবে ফিউচার প্ল্যানে। আর হচ্ছে আপনার স্পন্সর ডিটেলস আপনার একটু যদি সুন্দর করে ডিটেলসটা বলেন তাহলে একটু বেটার হয়, বিকজ আপনি যেভাবে বলছিলেন হ্যাঁ 3টা আউটলেট আছে, বাট কতজন ওয়ার্কার্স আছে, আইটেমস গুলো বুঝেছি আমি, বাট ওয়ার্কার্সটা যদি একটু মেনশন করে দিতেন তাহলে ভালো হতো। এবং আরেকটা জিনিস, আপনার বাবা কেন স্পন্সর না? ওখানে হচ্ছে আপনি বলতেছেন আপনার বাবারটা হচ্ছে ওয়েল এস্টাবলিশ না, মান্থলি ইনকাম কম, সো এইভাবে একটু নেগেটিভ ভাবে না পোর্ট্রে করে আপনি হচ্ছে পজিটিভ ভাবে পোর্ট্রে করেন যে এখানে হচ্ছে আমার মা আমাকে খুব ইন্সপায়ার করতেছে, একজন
মানে ফিমেল হিসেবে যেহেতু আমি সোশিওলজি নিয়ে পড়বো এবং আমি ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে কাজ করবো এবং আমি বাংলাদেশের রুরাল সাইডে এবং আপনি যেহেতু একটা মেয়েকেও ফোকাস করতেছেন আপনার ফ্রেন্ডের নিয়ে বা যেটা হচ্ছে আপনি দেখা যাচ্ছে আপনি লাইক ফিমেল প্রবলেম গুলোতেই করতেছেন, তো আপনি হচ্ছে ওভাবেই করতে পারেন যে আমার মা হচ্ছে মানে ওটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল অ্যান্সার দিতে হবে। এভাবে নিজের বাবাকে নেগেটিভ ভাবে পোর্ট্রে না করে বাবা কেন স্পন্সর না আপনার মা কেন স্পন্সর সেটা হচ্ছে লজিক্যাল ভাবে আপনি পোর্ট্রে করলে বেটার হয়। আচ্ছা, ওকে, জি, বুঝতে পারছি। ওকে। নেক্সট হচ্ছে অ্যানি হক। জি, ওকে, হ্যালো ম্যাম, আপনি হচ্ছে গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করুন। good morning, officer. Hope you're doing great. Good morning, I'm doing great. Please pass my feet and passport. Sure, here there. Okay. When did you finish your last education? Well, officer, I have finished my higher secondary certification exam in 2023. Okay, after that, what did you do in these 2 years? What did you do in these 2 years? Well, officer, after completing my HSC, I have taken a course which is a business course for my business. I have established my own custom clothing business here in Bangladesh, which is basically online based. So I'm currently working as in my business. Also, I'm taking care of my father's sewing factory. Okay. Then, if you continue your study, who will handle your business? Well, officer, after if I am going for my higher study in US, my beloved husband will take care of my business. Okay. Are you going alone? Yes, officer. Okay. And what is your major? Officer, I choose apparel and textile as my major because it's perfectly aligned with my career and my interest. I have been designing outfits since 2016. Even I'm running my own custom clothing business. So this course will give me the idea of sustainable material, constructive garments construction, innovative fashion ideas, so that I can create a high quality, sustainable product. So this course will give me the knowledge and tools to do it. Okay. What is your future plan? Officer, after completing my degree, I plan to return to Bangladesh and work both for my own custom clothing business and my father's sewing factory as a designer. And I'm also looking forward to collaborate with a local brand like Arong Sailor to bring fresh and innovative ideas. Since sustainable fashion is still a new concept in our country, I'm especially looking forward to introducing and promoting it in our country. My main goal is to contribute to the growth of our fashion industry by producing quality-full, sustainable product which will meet the modern standard. Okay. Do you have siblings? Yes, officer, I have two younger sisters. Okay. Funding you? Sorry, I didn't get your question. Who is gonna funding you? Well, Who will pay officer, for your trip? after my 50% scholarship, the rest amount will be sponsored by my parents. They have saved $50,000 from their salary, business income, and rental income so that I can use that money for my higher education. Tell me more about them. Officer, both of my parents are currently working abroad. My dad have been working as a line manager at a Japanese company called Daiso in Malaysia since 2018. Also runs a sewing factory here
since 2013, where we manufacture clothing like Punjabi, kurta, kameez, and we have a dedicated team here who manage all the factorial things. And my dad also owns a 5-store rental building, including 18 apartments where we got monthly rent. And my loving mom is also working in Dubai as a marketing officer at a courier company called Aramex. She also runs a NGO here which is called Shopnocha Foundation, where we provide loans since 2020. We all know during Corona pandemic, many family faces financial crisis. So my mom established her NGO to help them by providing loans. And their annual income is 90 to 96,000 US dollar, and their monthly income is 7.5 thousand US dollar to 8,000 US dollar. Okay. And why did you choose this particular university? Officer, I choose University of Arizona because their fashion industry, science and technologies course curriculum offers the kind of course I'm interested in, especially in apparel and textile. And University of Arizona ranked 22 among public university in the US, and they have offered me the highest amount of global wildcat scholarship, which will cover 50% of my tuition fee. Besides, they have the best lab and club facility for undergrad students, such as their cutting-edge swing club, where students will learn swing method, and their NRFSA club offers students the opportunity to attend the big fashion week in New York. So as I have been passionate about fashion since my childhood and I am running my own clothing business, I believe their strong faculty and lab and club opportunities will help me to grow my skill on this field so that I can take my work to a professional level. Okay, how did you learn about this university? Well, officer, I found this university through extensive research when I was looking for a university who provide apparel and textile course. University of Arizona stood out. I also saw some student reviews and discussion on the platform like Reddit about this university. And as this university is highly ranked, I thought this university will be a Congratulations, ma'am, আপনার your visa. Thank you, officer. You just made my day. ম্যাম এখন যে হাসিটা দিয়ে থ্যাংক ইউ বললেন, এই অ্যান্সার দেওয়ার সময় যদি এরকম খুশি হয়ে দিতেন তাহলে একটু ভালো হতো ম্যাম। আপনার অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট জাস্ট এইটা একটু প্রবলেম ছিল যে আপনি একটু মানে সিরিয়াস হয়ে বেশি বলতেছেন, যে একটু হাসি খুশি জলি মোডে যদি ইন্টারভিউটা দেন তাহলে একটু ভালো হবে। সো ওইভাবে দিবেন। আর আপনার জন্য কিছু সাজেশন আছে আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের উপর। সেটা হচ্ছে আপনার ওয়াইড ইউনিভার্সিটিতে র্যাঙ্কিং এর কথা একদম রেড ফ্ল্যাগ, সেটা বলবেন না ম্যাম। র্যাঙ্কিং এর কথাটা টোটালি স্কিপ করেন, যত র্যাঙ্কিং হোক না কেন সেটা স্কিপ করেন। তারপর আরেকটা জিনিস, আপনার যেহেতু আপনি দেশে ব্যাক করে আপনার টেক্সটাইল এবং আপনার নিজের ফ্যাশন ডিজাইনিং মানে একটা আছে, এটা যেহেতু আপনি সবভাবে রিলেট করতেছেন, আপনার কিন্তু একটা পজিটিভ আছে কি আপনার ভাই যেহেতু আপনার 2টা ছোট বোন আছে, তো আপনি ফিউচার প্ল্যানে ছোট সাজেশন এটা যে অ্যাড করতে পারেন যে অ্যাজ আন দ্য এল্ডার ডটার এন্ড আই হ্যাভ a ব্রাদার, সো আপনি আপনার বাবার বিজনেসটা এসে এখানে দেখতে হবে এবং আপনার 2 ছোট বোনকে আপনার দেখাশোনা করতে হবে, যেহেতু আপনার বাবা মা ইয়েতে থাকে, বাইরে দেশে থাকে। সো আপনার ওটা কি দেখতে হবে। আরেকটা জিনিস আপনার ইউনিভার্সিটি কোথা থেকে পেয়েছেন? জি, মানে আপনি ইউনিভার্সিটিটা থেকে পেয়েছেন, আপনি এটা কি বললেন? আমি বলছি যে through extensive research I saw some student reviews and discussion on the platform like Reddit. প্ল্যাটফর্ম লাইক Reddit. ওকে ওকে, ভালো এটাই আপনি একটু সুন্দর করে করে বলবেন। ওকে, একটু জোরে বলবেন, বিকজ আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। একটু হাইলাইট করে একটু স্ট্রংলি বলবেন আর একটু পাওয়ারফুল ভয়েস দিয়ে বলবেন। ওকে, ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, নেক্সট ফাহিম ফুয়াদ স্যার, আপনি কি আছেন? Yes, ma'am.
Okay, sir, please start your presentation. Okay, ma'am. Good morning, officer. How about your morning today? Good morning. I'm doing great. Please pass my finger and passport. Yes, officer. Here it is. Okay. Tell me, why do you want to go USA? I want to go to USA for my bachelor program in medical laboratory science in UND, At which university? University of North Dakota. Okay. And how did you learn about this university? I find this university in the search website, like study in USA website. Okay. And why did you choose this particular university? I choose this particular university because UND has the most respected and well arranged medical laboratory science program in the United States within 75 years experience, and that's why I choose this university. What is your program? My program is medical laboratory science. And why do you want to do this program? I want to uh, I want to choose this program because I'm always passionate about my about in healthcare, and I always learn about how medical lab how medical lab works. Who is So the sponsor? my father is my sponsor. What does he do? He is a businessman. He is in manufacturing furniture business. He also owns two residential building, and he also save money, 30,000 US dollar for my higher study. What is your future plan? I want to return Bangladesh and work as a medical laboratory scientist in hospital or clinic such as Ibn Sina United Hospital. Okay, sir, this is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. The decision is under pending. ওকে স্যার, আপনি হচ্ছে একটু ক্লিয়ারলি সুন্দর করে অ্যান্সার গুলো বলতে হবে। আপনি একটু মানে মামলিং হচ্ছিল, মানে ভয় পাচ্ছিলেন বা নার্ভাসনেস এর জন্য এরকমটা হচ্ছিল। সো এরকম নার্ভাস হবেন না। আপনি কিন্তু আমি খেয়াল করেছি আপনি কয়েকবারই হচ্ছে মক দিয়েছেন। সো আপনি হন, ঠিক আছে? আপনি অ্যান্সারের স্ক্রিপ্ট গুলো রেডি করে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনি ইউএনডি মানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ডেকোটা, আরেকটা আছে ইউএনটি ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ টেক্সাস। সো আপনি হচ্ছে ইউএনডি বা ইউএনডি যদি বলেন একটু ক্লিয়ারলি বলবেন, যেন হচ্ছে ডি এবং টি এর মধ্যে কনফিউজ না হয়। তো একটু সুন্দর করে বলবেন। তারপর হচ্ছে আপনার মানে কেন ইউনিভার্সিটিতে চুজ করেছেন? ওখানে হচ্ছে আপনার লজিক্যাল অ্যান্সার ছিল না। আপনি হচ্ছে কি যেন র্যাঙ্কিং এর কথা বলেন যে মানে আর কি ভালো ছিল। আপনি খুবই শর্টের মধ্যে অল্পের মধ্যে হচ্ছে শেষ করেছেন। বাট আপনার সাবজেক্টের উপরে ইউনিভার্সিটিটা আপনাকে কি দিচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার বলা হয়নি। আপনি কিভাবে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জেনেছেন ওইটা হচ্ছে আপনি ক্লিয়ারলি অ্যান্সার দেওয়া হয়নি। হচ্ছে আপনি কি যেন বলেন আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন, আমি এটা ক্লিয়ারই হইনি যে আপনি জাস্ট মানে কোনো মতো বলে শেষ করেছেন ওয়াই দিস তারপর হচ্ছে আপনি কেন প্রোগ্রামটা করেছেন। ওখানে অবশ্যই প্রোগ্রাম থেকে কি কি পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আপনি ইনক্লুড করতে হবে। আপনার ফিউচার প্ল্যানটা বলতে হবে যে ফিউচার প্ল্যান অ্যাচিভ করার জন্য হচ্ছে আমার এই প্রোগ্রামটা দরকার। সিমিলারলি আপনার ফিউচার প্ল্যানে হচ্ছে আমি মানে জাস্ট বললেন হসপিটালের নামগুলো, বাট আপনি কিভাবে কি দরকার ছিল সেটা হচ্ছে আপনি বলতেই পারেননি। আমি এখানে তারপর হচ্ছে আপনি স্পন্সর আমি হোয়াট ডাজ হি ডু আমি জিজ্ঞেস করেছি। তো ওখানে জাস্ট আপনি বিজনেস নামটা বললেন, বাট ওখানে
লাস্টে হচ্ছে কত টাকা আপনার জন্য 30 ইউএসডি বা কত হচ্ছে ইউএসডি সেভ করে রেখেছে এবং ইনকাম গুলো বলুন, দ্যাটস ইট। বাট বিজনেসটা আপনার কি ফার্নিচার বিজনেসটার ডিটেলসটা মানে লোকেশন কোথায়, কত বছর ধরে রান করতেছে, কি কি প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার বাবাই করতেছে, সো ওইগুলো হচ্ছে মানে কি প্রপারলি বলা হয়নি। Yes, ma'am. ওকে স্যার, আপনি ভয় পাবেন না, আপনি প্র্যাকটিস করতে থাকুন, প্র্যাকটিস করতে করতে আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। Yes, ma'am. ওকে, আপনি অলদো হচ্ছে আপনি ভালোভাবে আপনি দিচ্ছেন, মানে ভালো করে বলতেছেন, সো আপনি ই করেন মানে প্র্যাকটিস করতে থাকুন, ভয় পাবেন না, নিজের অ্যান্সার গুলো বুঝে লজিক্যালি অ্যান্সার মেক করে প্রপারলি দিবেন। এখানে দেখেছেন অনেকে হচ্ছে অনেক সুন্দর করে অ্যান্সার দিচ্ছে, সো আপনি এইভাবে পারবেন। সো ভয়ের কিছু নেই বা নার্ভাসনেস যেন মানে নার্ভাসনেস কাজ করতে দিবেন না নিজের উপর, ট্রাই করুন, স্যার অবশ্যই পারবেন। ওকে, ওয়েলকাম ম্যাম। ওকে, সাদিয়া ম্যাম। জি, ওকে ম্যাম, আপনি হচ্ছে গ্রিটিংস দিয়ে স্টার্ট করুন। okay. Good morning, officer. How are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my your passport. Yes, of course, here it is. Okay. Why do you want to go US, sir? I want to go to United States to pursue my master's in chemistry. I have been admitted for this program from Illinois Institute of Technology, Chicago. What is your course curriculum? Actually, the admission that I get offer from this university, it was mainly thesis based, and there is also option for non-thesis, but I will choose the thesis option as my long-term goal is to work in the research. So in the Are you going for bachelor's or master's? master's. Okay. And Hello. why did you choose this particular university? Basically, this is because of my research interest in computational biochemistry and medicinal chemistry, and this university has strong research environment in this area. I found Dr. David Min, whose research on computational biochemistry, especially G protein coupled receptor-based drug design for pharmaceutical industry, perfectly aligns with my prior research experience as well as my long-term goal. So that is why I chose this university. And how did you learn about this university? Actually, I did my own research before choosing this university. I searched on different websites such as usnews.com, and after getting information from this website, I joined an online webinar session, and then I understand the course curriculum, the university's rules and regulations for the international students, and then I applied for these programs. Okay. And why this program? Basically, this is because of my research interest. I have previous research experience in computational drug discovery, which is a field of medicinal chemistry. As I am currently working as a research assistant, so I find that if I complete this degree from this university, my research profile will become more strengthened, and I will work as a pharmaceutical industry as a medicinal chemistry in Bangladesh. What is your future plan? Actually, officer, I have applied for the PhD program in this university initially. I got the admission for master's degree. So my initial plan is to return Bangladesh after completing my master's, because the admission that I offer make me realization that I not only need for further academic preparation, but also pharmaceutical experience, real world pharmaceutical experience. So I aim to work as a medicinal chemist, especially in Square Pharmaceutical, because this pharmaceutical is one of the leading company in Bangladesh. So working here as a medicinal chemist, I will gain invaluable research experience. After getting industrial research experience, I may apply for PhD again. Who is the sponsor?
Officer, actually, I have taken an education loan from French International Bank, BNP Paribas, and my brother is fully committed to support my education using these loans and using his personal savings. Can I elaborate more? Yes. Actually, officer, my elder brother resides in France from 7 years. He is currently a full-time employee in managerial position in hospitality industry business. His monthly income is 3,000 USD, and that is around 36,000 USD. So with this consistent amount of income and his personal savings, he is comfortably managed this educational loan. Moreover, officer, I have backup plans as my mother has consistent amount of monthly income from our house rents, which is about 50k BDT, and that is around 6 lakhs annually in BDT. Moreover, my mother also has a particular savings accounts for my future. Okay, ma'am, this is your 2210. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Registration is under pending. Okay, thank you so much, officer. ওকে, আপনার হচ্ছে আমি বলবো যে আপনি সবকিছু অ্যান্সার মানে আর কি আপনার ওয়ে অফ টকিংটা খুবই ভালো আছে, বাট আপনার অ্যান্সার গুলো হচ্ছে একটু ভালোভাবে সাজাতে হবে। যেমন হচ্ছে আপনার কোর্স কারিকুলামটা বেসিক্যালি আপনার কি হয়ে থাকে, কোর্স কারিকুলামটা হচ্ছে আপনার 2 years মাস্টার্স প্রোগ্রাম, কত ক্রেডিটস হচ্ছে কমপ্লিট করতেছেন, কত সিজিপিএ মেইনটেইন করতে হবে, সেগুলো হচ্ছে বলতে হবে। ওকে, বাট আপনি হচ্ছে ওখানে অন্য কিছু বলেছেন, সো ওটা আপনার একটু করতে হবে। তারপর হচ্ছে আপনার মানে আপনি ফিউচার প্ল্যানে আপনি দেশে ব্যাক করে আপনি হচ্ছে বলতে চাচ্ছেন যে মানে কি যেন রিয়েলাইজেশনের কথা বলেছেন বা এরকম কিছু, বাট অ্যাকচুয়ালি তো আপনার যে ফিউচার এম যেটা সেটা আপনি ডাইরেক্ট বলে দিবেন। আচ্ছা ম্যাম, আমি তো হচ্ছে পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তো আমার অ্যাডমিশন হয়েছে মাস্টার্সে। তো আমি হচ্ছে মাস্টার্সটা অ্যাকসেপ্ট করেছি একটা মাত্রই কারণ হচ্ছে আমার লং টার্ম পিএইচডি তে যাওয়ার ইচ্ছা, আর এটা মোটামুটি আমি এনশিওর হয়েছে। আমার যিনি থিসিস সুপারভাইজার হচ্ছেন উনি আমাকে এনশিওর করেছে যে উনি আমাকে থিসিসে হেল্প করবে। তো এইখানে আমি কোশ্চেনটা কিভাবে সাজাবো আমি একটু কনফিউজড যে আমি কি হচ্ছে এখন কি আপনি তাহলে মাস্টার্স এরিটা মানে আর কি সরি পিএইচডি এরিটা কি আপনি মেনশন করতে চাচ্ছেন? এটা মেনশন না করলে তো আই গেস আমার কোশ্চেনগুলো সাজাতে পারছি না, কারণ আমার অ্যাডমিশন অফার লেটারে ওখানে লেখাই আছে যে আই হ্যাভ রিসিভড অ্যাডমিশন ফর অ্যানাদার প্রোগ্রাম, আর আমার I-20 তে মেনশন করা আছে হচ্ছে আমি মাস্টার্স এর, ওখানে কোনো কিছু মেনশন করা নেই এডিশনাল। আচ্ছা, বাট অফার লেটার আছে। জি। ওকে, তাহলে হচ্ছে আপনি বলতে পারেন, বাট আপনি হচ্ছে এই ফার্মাসিউটিক্যাল গিয়ে জব করবেন এটা ঠিক, সেটাই আপনি আগে বলে দেন, বাট দেশে ব্যাক করার পর রিয়েলাইজেশন কথা কিছু আসতেছিল, ওইগুলো হচ্ছে না বলে আপনি ডাইরেক্ট ওটা বলে দিলে আর কি ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমার কোশ্চেনটা এইভাবে সাজানো দরকার যে আমি দেশে ব্যাক করব, এরপর হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব, এরপরে হচ্ছে আমি অ্যাগেইন পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করব, রাইট? হ্যালো, না আমি সেটা বলতেছিলাম যে দেশে ব্যাক করে আপনি আবার মানে কি কথা পিএইচডির কথা বলবেন, বিকজ ওটা লজিক্যাল হয় না। কারণ আপনি ওখানে গেলে অবশ্যই যদি আপনার অফার লেটারে মেনশন থাকে আপনি জিনিসটা বলতে হবে, তো আপনি বলেন, বাট আপনি হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ইয়েতে জয়েন করার আগে কিছু একটু কথা বলেন। আমি জাস্ট বললাম যে ওইগুলো হচ্ছে আপনি চাইলে ফিউচার প্ল্যান ওইগুলো নাও বলতে পারেন। আচ্ছা বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। বাকি হচ্ছে ওভারঅল ঠিক ছিল, আপনি হচ্ছে প্র্যাকটিস করেছেন, ওয়ে অফ টকিং খুব ভালো আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আপনাদের মধ্যে কি কারো আর কোনো কোশ্চেন আছে? আপনাদের মধ্যে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা হচ্ছে ক্লাসটি আজকে এখানে এন্ড করব। আপু, আমার একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আপনি একটু আগে যে আপুকে কোশ্চেন করলেন কোর্স কারিকুলাম সম্পর্কে, আপু তো মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাচ্ছে, আমি ব্যাচেলার প্রোগ্রামে, সো এই কোশ্চেনটা কি ভিসা অফিসার সামহাও আমাকে কোশ্চেন করতে পারে কোর্স কারিকুলাম সম্পর্কে? আপনারা তো কোর্স কারিকুলাম আছে, আপনার 4 ইয়ার্স থাকবে কোর্স কারিকুলাম। হ্যাঁ,
আচ্ছা, এটা আমি মানে why you are going to the US এইখানে আমি এই অ্যান্সারটা রাখছি যে ইটস আ 4 ইয়ার 120 ক্রেডিট পার ক্রেডিট আওয়ার্স। তো এই কোশ্চেনটা যদি আমাকে পার্টিকুলারলি আস্ক করে কোর্স কারিকুলাম সম্পর্কে, তখন আমি এই কথাটা বাট ওয়াই আর অ্যান্সার ইউ, দেব। হ্যাঁ ওইটা অ্যান্সার দিবেন, বাট ওয়াই আর ইউ গোইং টু ইউএস ওখানে হচ্ছে এটা মেনশন করতে হবে না। ওখানে জাস্ট আপনি ব্যাচেলার্স পাচ্ছেন এই মেজর এবং ইউনিভার্সিটি, এটা বললে এনাফ। আচ্ছা ঠিক আছে আপু, থ্যাংক ইউ। ওকে, আপনাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? ওকে, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ফ্রি ক্লাসে, ফ্রি সেশনে এবং ভিসা গাইডলাইন্সে জয়েন করার জন্য এবং লাস্ট পর্যন্ত পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য। আপনাদের সাথে হচ্ছে আগামী ক্লাসে দেখা হবে। গুড নাইট এভরিওয়ান, বেস্ট অফ লাক, অ্যান্ড আপনাদের সাথে আগামী ক্লাসে দেখা হবে। আজকের জন্য ক্লাসটা এখানে এন্ড করা হলো। আসসালামু আলাইকুম।